tomorrow in Gaza, insinuating there could be potential retribution for him speaking to the Security Council. Does the Secretary General have any thoughts on that? Well, I mean, our thoughts is that what we've seen since the beginning of this operation is that humanitarian workers are not safe. Whether it's UNRWA workers, we had a colleague from UNOPS who was killed. We've had residences and compounds that were officially deconflicted being hit. So this needs to stop, and I know MSF and others have also been hit. Madame Dawn. Thank you. I wanted to see if you had any update on the report that's supposed to be released by SRSG Patton on her trip to Israel. My understanding is that there will be I think they're still going through the information they brought back, that there will be some type of a press release issued in the next time frame, a week or so, or 10 days, I think. Okay. But I don't hold me to that time frame, but I will check with them. Okay. And then I have a question. There was a report that was that came out from an association of rape crisis centers in Israel, and it's been making the rounds through media. I believe they sent it to the UN. I'm just wondering if the Secretary General was sent that report. We've seen the report. I mean, I've seen the press reports on the horrific findings of this group. I don't think it's been sent to the Secretary General. Whether to check for you. Okay. Let's go back stay in the room, and then we'll go to the screen. Stefano. Yes, two questions. One about UNRWA yesterday there was the news that came out from Israeli media that they arrested 8 UNRWA employees with them accused of being in that they work or they conspire with Hamas. So do you know who was? I have not heard. I've not seen that report that they've of new arrests. 8 people. I'm just saying I've not heard. And then important parliamentary of the Italian parliament said today that they saw proofs of the UNRWA involvement with Hamas. Do you know anything? I mean, do I know anything? I think you can answer that question. I mean, does there is anything change on the Secretary General? Gabriel just asked me the same question literally 5 minutes ago. So let's go to another. This is the speech that the Foreign Minister of UK just gave up the General Assembly. He say if we do not, he repeated, if we do not stand up to President, actually he didn't say President, to Putin, he will be back for more. What does the Secretary General think about that? I think the General Assembly is a wonderful tribune from which member states state their position. I'm not going to give color commentary to every remark. I think you can do, you know what the Secretary General's position. We just stated it again in the readout. Member states are here to give their opinions. I'm not gonna, it's not my job to comment. Jordan. Madame Catherine Coluna, can you tell us, like her operation and officer staff, who pays for them? Is it part of the Secretariat budget or UNRWA budget? I'll have to check. Okay, one more question or two small questions on the ICJ proceeding currently in the Hague. Who represent the SG there? There's no role for a representative of the Secretary General in these proceedings. Well, when there is a meeting at the Security Council or at the General Assembly or everywhere, there is normal one staff is sitting, taking notes. Yes, that's for the very good reason that the Secretary General runs the Secretariat, and the Secretariat
is the Secretary to the General Assembly and to the Security Council. The Secretary General does not provide the Secretariat to the International Court of Justice. Good. And the last thing, after the proceeding done and at the ICJ, there will be a decision. Is the SG going to write to inform the Security Council or the General Assembly on the final, on the decision? As he will follow the same procedures as they do in every case when they're asked to share the findings by letter as part of his role as the head of the Secretariat with those bodies that he supports, and this will be done in a public and quick way as they always do. Augusta, Thank and then you, and have a nice weekend. and I will do my best. Augusta, and then we'll go to Monica. Thank you, staff. On Haiti, some of the donors individually announced their financial contributions after yesterday's meeting, but do you have an estimate of how much was pledged in total? No, our green visored colleagues are going through the numbers. I think it was a bit of a mix of bilateral on security, bilateral on development, and announcement to the trust fund. Once checks have been cashed and money is actually in the trust fund, we will update you. But some of that money that was pledged for support of Haiti, from my understanding, may not all be going through the UN Trust Fund. Okay, thank you, Monica. All yours. Indeed. Thank you very much, Steph. Good afternoon, everyone. It's good to see you again, and we have a very busy day for news. So let's start with a trip announcement. The President of the General Assembly, Mr. Dennis Francis, will undertake an official visit to Geneva, Switzerland, from the 25th to the 27th, and to Nairobi, Kenya, from the 28th of February to the 2nd of March. In Geneva, the PGA will attend the opening of the session of the Human Rights Council, as well as participate in the Human Rights Council's high-level panel on hastening multilateral efforts to embed, amplify, and realize the rights of persons with disabilities, with a focus on full and effective participation and inclusion in society. The PGA will highlight the key role of the Human Rights Council in the face of complex crises and conflicts. He will also reaffirm his commitment to protecting all human rights, with emphasis on the rights of women and girls, persons with disabilities, and indigenous peoples. He will also stress the urgent need to address the legacies of slavery and eliminate all forms of racism. He will speak to the ongoing efforts during his presidency here in New York to meaningfully engage with civil society and other stakeholders. And as part of his visit to Geneva, the PGA will launch a campaign jointly with UN Women and the President of the Human Rights Council aimed at preventing sexual harassment in the workplace. The PGA will hold separate bilateral meetings with several UN officials in Geneva and convene a town hall with civil society organizations there. And his delegation to Geneva will include his deputy chef de cabinet, the deputy team leader for human rights and humanitarian affairs team, and a communication advisor. And all travel costs are being covered by the OPGA Trust Fund. Then he moves to Nairobi, Kenya, where he will take part in the 6th session of the United Nations Environment Assembly UNEA 6, which will take place from the 26th of February, as you may know by now, to the 1st of March in Nairobi. This year, UNEA will focus on the way in which multilateralism can help address the challenges of climate change, nature and biodiversity loss, and of course, pollution and waste. The PGA will deliver his address at the opening of the high-level segment, and during his official trip to Kenya, he will pay a courtesy call on His Excellency, Dr. William Ruto, President of the Republic of Kenya, and hold a bilateral meeting with Mr. Musalia Mudavadi,
Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Foreign and Diaspora Affairs, among other authorities. The PJ will hold separate bilateral meetings with Ms. Leila Ben Ali, the president of UNIA 6, and also she's the Minister of Energy Transition and Sustainable Development of the Kingdom of Morocco, but also UN principals there. And the PJ delegation in Nairobi will include his chef de cabinet, an advisor of sustainable development and financing for development, and the communications advisor. Travel costs again covered by OPJ Trust Fund. And the last note for you. This morning, President Francis chaired a plenary debate of the General Assembly on the situation in the temporarily occupied territories in Ukraine. In his remarks, the PGA acknowledged that tomorrow, 24th February, marks the second solemn anniversary of the launch of the Russian Federation's full-scale aggression against Ukraine. The PGA spoke about the fact that 2024, this year, coincides with the 10th anniversary of the 2014 attempt illegal annexation of Crimea and other Ukrainian territories by the Russian Federation. President Francis highlighted that over the past 2 years, millions of innocent civilians have been uprooted from their homes and forced to flee in search of safety and shelter. The PGA said that as the world reflects on the 2 years of anguish and hardship, it is important to emerge from this place with a resounding message of solidarity and unwavering support to the resilient people of Ukraine. And more on this speech, you can, of course, access the PGA's website, which is www.un.org/PJ/78. And of course, you received the entire speech also in your emails. If you didn't, please let us know, okay? This is everything that you have for today. Do you have anything else here in the room or on the screen? If you don't, I would say thank you so much, and I see you later because we have Yes, Monica. We do? Okay, go ahead. How are you today? I am fine. That's How are you fine. today? I sent you an email, but I think you did not see it. I have one question, if possible. Is the PGA going to call for the resumption of special session after the veto cast last week? That is Jordan, right? Yes, that's Yes. Jordan. How are you today, Jordan? Thank you for your question. I'm The fine. PGA cannot call for any resumption of the ESS or the emergency special session, I should say, or ESS, as you mentioned, because this is a request that doesn't come from the PGA. It comes from member states. And in order to have an ESS, at least 2 member states have to request. And so far, I think I got this question yesterday from Deji. So far, we haven't received any request. Okay, but thank you for your question today. Yeah, go ahead. Yes, but there is the special session. It needs to state, but when there is a casting of a veto by permanent representative, SG, then the PGA himself will call for a meeting for the General Assembly. Yeah. It's a total thing. Yeah, no, There is yeah. one he has. Yeah, thank you so much. No, you have yeah, that's a separate question, and we talked about that here yesterday as well. Since the veto is cast, you have 10 working days to for the session or for the meeting, I would say not session, but for the meeting to take place, and this is automatically done. So the PGA, the General Assembly has to do that since the session 76, the resolution approved there. So, but these are 2 separate matters, of course. It's 10 working days, and we haven't announced it yet, but of course, this goes automatically to the GA. You're absolutely right. Okay, the last question. Sure, go ahead. Question. Yeah, just you were reading about the PGA speech today on the General Assembly meeting on Ukraine. Sure. And you used that this is the anniversary of the Russian aggression. You use the word Russian aggression against Ukraine, but why the PGA or other UN official, they call Israel aggression on Gaza, they call it Israeli operation in Gaza, and they call it
Russian aggression in Ukraine. What's the difference? Well, today we're talking about Ukraine, and these are the choice of words that were made. When we talk about Israel on another time, there will be a wording that will be chosen to be applied here. But we're not talking about Israel today. But I understand your question. Thank you very much. So I would say thank you and have a good day of work and a good weekend if you can. Thanks. Bye. Only in Spanish. After that, the minister, the minister will take some questions. There can be some questions in English, but press on to move it only in Spanish. Okay.
Buenas tardes. En unas horas se cumplirán 2 años de la invasión rusa de Ucrania y hoy nos hemos reunido en esta Asamblea General de las Naciones Unidas para manifestar una vez más que la comunidad internacional condena de forma rotunda un ataque cruel, porque su único resultado ha sido un peaje enorme de dolor, de destrucción, de víctimas, e insensato, porque la ambición no puede anteponerse a la vida de millones de seres humanos. Por eso, en la intervención que acabo de realizar ante la Asamblea General, he exigido a Rusia que detenga su injusta e ilegal agresión a Ucrania, que las tropas rusas abandonen el territorio ucraniano y que vuelvan a las fronteras reconocidas internacionalmente. Como he señalado ante la Asamblea, el silencio siempre va contra las víctimas. Y España y las Naciones Unidas no pueden y no podían permanecer calladas. En estos 2 años, Naciones Unidas ha aprobado 4 resoluciones, aprobadas por amplísima mayoría, y la comunidad internacional se ha movilizado en apoyo a Ucrania, también lo ha hecho España. Somos uno de los principales países en envío de ayuda humanitaria. Hemos movilizado cerca de 100 millones de euros, es un paquete humanitario sin precedentes. En un primer momento consistió en ayuda de urgencia, bienes de primera necesidad. Ahora ya se dirige también a la reconstrucción del país, a la recuperación de infraestructuras, a escuelas. Trabajamos en favor de la justicia, apoyando el caso de alegaciones por genocidio que Ucrania presentó contra Rusia y que acaba de ser admitido por la Corte Internacional de Justicia. Las miles de víctimas de la violencia indiscriminada tienen también un rostro y un nombre español, como desgraciadamente saben, el de la cooperante Emma Igual, cuya vida arrebató esta guerra. Debe hacerse justicia a las víctimas, también a Emma Igual. Por eso hemos hecho nuestra causa, la de la lucha contra la impunidad, y hemos denunciado los crímenes de esta guerra. Y no cabe la menor duda, habrá un final para esta guerra. Y debe ser una paz justa para una Ucrania libre. El presidente Zelensky lo sabe, se lo he dicho, me he cruzado con mi buen amigo Dmytro Kuleba, el ministro de Exteriores de Ucrania, cuenta con el apoyo de España a su propuesta de paz para edificar una paz con pleno respeto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. En estos 2 años, además, las consecuencias de la guerra se han extendido más allá de las fronteras de Ucrania. Sus ataques han inutilizado zonas de cultivo que abastecían las necesidades alimentarias y de fertilizantes de millones de personas. El hambre en los países vulnerables se ha convertido en arma de guerra y España participa en iniciativas solidarias que han permitido crear rutas alternativas para la exportación de grano ucraniano. España está ahí también, con aportaciones a distintas iniciativas para luchar contra la inseguridad alimentaria, con casi 250 millones de euros. La conmemoración de este triste segundo aniversario de la agresión rusa a Ucrania se produce además a pocos días de la muerte de Alexei Navalny. Por eso no podemos flaquear en nuestro compromiso y nuestro apoyo a Ucrania. Su causa es la de la libertad de cualquier país para decidir, la de la democracia frente al totalitarismo, la del diálogo frente a la guerra, la del futuro y la paz frente al pasado y la guerra. Hoy nos trae aquí el aniversario de ese primer día de agresión. Y España estará al lado de Ucrania hasta que volvamos a esta asamblea para celebrar el final de la guerra y el inicio de la paz y de la libertad en Ucrania. Esta mañana también he mantenido encuentros con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, al que le he trasladado todo nuestro apoyo y todo el apoyo de España a él como secretario general y a esta organización, y he hecho lo mismo con la secretaria general adjunta, Rosmary Di Carlo. También les he comunicado que a la aportación adicional a UNRWA de 3,5 millones de euros le va a seguir una contribución adicional que estamos en estos momentos conformando. He tenido la oportunidad de hablar también con Catherine Colonna, que es la jefa del grupo de revisión de UNRWA, sobre la revisión que está haciendo, la labor de esa agencia, cuándo podemos esperar conclusiones, porque por supuesto sigo esos trabajos también muy, muy de cerca.
Y ahora, tras terminar con ustedes, me encontraré con mi homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, al que le trasladaré personalmente. He tenido un breve intercambio en la Asamblea General tras su alocución, pero tendré un encuentro formal con él. Y también con mi colega británico David Cameron, con quien abordaré el acuerdo en relación a Gibraltar. Y para finalizar, quiero anunciarles que hoy se ha tomado ya la decisión sobre la fecha de la cuarta conferencia de financiación al desarrollo, que como saben se va a celebrar en España y que va a tener lugar del 30 de junio al 3 de julio. Y quedo a disposición de sus preguntas. Dos preguntas. Yeah, thanks. Dos preguntas. Este año, a diferencia de hace un año, no se ha presentado ninguna resolución en la Asamblea General. La del año pasado fue votada por amplia mayoría, por 141 miembros, a favor de una paz justa y duradera en Ucrania. El hecho de que no se haya hecho nada este año significa que va ganando el silencio con respecto a Ucrania. No lo creo. Yo lo que pienso es, ha habido ya 4 resoluciones, esa que indica usted, la votaron más de 140 países, menos de 10 estuvieron en contra, y yo creo que esa ya es la guía sobre la que tenemos que trabajar, donde ha quedado clara la voz de la comunidad internacional y por lo tanto no hay que repetirlo año a año. Lo que sí creo es que este año se ha introducido a la agresión rusa a Ucrania la situación en Gaza. Y hay muchos países de lo que se llama ahora con esa etiqueta de sur global que ven en ocasiones 2 pesos, 2 medidas. Del ambiente que he podido pulsar y de las conversaciones que he podido tener con algunos de mis colegas, tal vez esa sea la mayor diferencia que veo entre este año y el pasado. No es el caso de España. Todos mis colegas con los que he hablado lo que sí reconocen es que nosotros defendemos los principios de la Carta de Naciones Unidas allí donde haya que defenderla. La segunda pregunta hablaba de que la guerra ha traspasado las fronteras, ha llegado incluso a territorio español. Me refiero a la ejecución del piloto ruso que desertó y que estaba viviendo en Alicante y que, según los servicios de inteligencia españoles, todo parece indicar que la orden de ejecución fue dada por las autoridades de Moscú. Es un asunto que estoy siguiendo muy de cerca por las, digamos, todas las circunstancias que pudieran estar alrededor de este caso y las implicaciones que pudieran tener. La policía científica está haciendo su investigación y he pedido que se me informe. Desde luego, cualquier asesinato en España tiene consecuencias y según vaya conociendo los detalles que me vayan proporcionando quien está llevando a cabo la investigación, desde luego la respuesta estará a la altura de los actos que se hayan cometido. No me quiero precipitar, hay que ser muy cuidadosos sobre esto. Estamos en una investigación, no hay que hablar a la ligera y yo no lo suelo hacer. Lo que sí le puedo decir es que el tema lo tomo muy, muy en serio, lo estoy siguiendo muy de cerca. Espero a las conclusiones definitivas de la investigación y evidentemente ningún asesinato, ningún crimen en España queda impune, hay una respuesta a ello y cuando conozca todos los condicionantes que ha habido alrededor de él daremos una respuesta adecuada al caso. Más o menos. Aquí. Quería preguntarle 2 cosas, volviendo al tema de Gaza. Ante los reportes de comercio de armas con Israel, ¿el gobierno plantea alguna medida de bloqueo permanente en tiempo de guerra a la venta de armas a Israel? Me han preguntado en varias ocasiones y no solamente lo he contestado como le voy a contestar ahora, sino que hemos emitido un comunicado oficial desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y lo he dicho 2 veces en el Congreso de los Diputados. Desde el día 7 de octubre no se conceden licencias de exportación de venta de armas a Israel.
Por lo tanto, no se producen nuevas operaciones de ventas de armas a Israel. Por eso, a esa pregunta lo que le diría es, ya lo estamos haciendo. No hay nuevas ventas de armas a Israel. Desde el 7 de octubre no se conceden nuevas licencias de exportación de armas a Israel desde el 7 de octubre. Y va a ser así mientras siga la situación de guerra. Señor ministro, Mercedes Gallego del diario El Correo, el Grupo Vocento. Estamos en Estados Unidos, donde parece que todavía no se va a conseguir pasar este paquete de ayuda militar a Ucrania. La Unión Europea ha salido al paso con un esfuerzo muy importante, pero estamos también en año electoral. Puede ocurrir un cambio de guardia en el gobierno y aunque no ocurra, no creo que fuera posible pasar otro paquete además del que se está negociando. ¿Cuánto tiempo se puede sostener esta ayuda a Ucrania? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿le preocupa a usted las implicaciones que podría tener la vuelta del presidente Trump, en particular para temas como la Alianza Atlántica? Mire, yo no puedo hablar en nombre del gobierno de los Estados Unidos, hablo en nombre del gobierno de España y como parte de la Unión Europea. Tanto el gobierno de España como la Unión Europea estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para apoyar a Ucrania tanto tiempo como sea necesario. Como decía en mi exposición inicial, lo hacemos con todo tipo de ayuda, tanto a nivel bilateral desde España como a nivel de la Unión Europea, y yo le puedo garantizar que va a seguir siendo así hasta que Ucrania sea un país en paz y un país libre, porque todo lo que hacemos es para defender la paz en Europa y la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Y con respecto a las elecciones norteamericanas, serán los norteamericanos libremente los que decidirán. ¿Y está usted preocupado? Señor ministro, no había contestado esta parte de la pregunta de si está usted preocupado por una vuelta potencial. Serán los ciudadanos norteamericanos los que se van a pronunciar. Por supuesto. No me gusta hacer política ficción. Ellos decidirán libremente en democracia quién quiere que sea su presidente. Y yo creo que ellos tendrán la decisión y decidirán quién quiere ser su presidente. Nosotros trabajamos desde luego extraordinariamente con la administración Biden y nuestra agenda coincide en muchísimas cosas. En igualdad, en lucha contra el cambio climático, en defender la paz y la seguridad mundiales. De la administración Biden, desde luego, es un socio de España de primer nivel y Estados Unidos es el aliado natural de Europa. Tenemos una declaración conjunta entre España y los Estados Unidos que no se ha firmado desde hace 20 años. Sí, ministro, soy José Ángel Abad de Antena 3. Precisamente, si me permite, aprovechando que le teníamos aquí en Estados Unidos, quería invitarle a hacer una reflexión precisamente en relación con este tema de ante la posibilidad que parece nada desdeñable o al menos razonable de que en pocos meses hubiera un cambio de Trump volviera a ser presidente. Si hay algún tipo de reflexión o cree usted que Europa debería dar pasos a un sistema de defensa que dependa menos de la ayuda norteamericana, o si esa posibilidad no le inquieta o no le preocupa, entiende usted que no hace falta pensar en eso o dar ningún paso en esa dirección. Gracias. Mire, la política exterior se basa en hechos y en realidades, no en futuribles ni en política ficción. Por lo tanto, lo que yo le puedo decir es que en estos momentos la administración Biden es un aliado de primer nivel, tanto de Europa como de España, que tenemos una extraordinaria relación con los Estados Unidos, como hacía muchos años, muchas décadas que no tenía lugar. De hecho, hace 20 años que no se firmaba una declaración conjunta como la que hemos firmado con Estados Unidos y como se pudo ver en el encuentro que tuve con mi colega Tony Blinken en Washington y posteriormente el presidente Sánchez con el presidente Biden en mayo en la Casa Blanca, y que compartimos, como le decía a su compañera anteriormente, compartimos una agenda muy importante en igualdad de género, en defensa de los derechos del colectivo LGTBI, en la lucha contra el cambio climático, en todo lo que hacemos conjuntamente a favor de la paz y la seguridad mundiales en el seno de la OTAN y también bilateralmente. Por lo tanto, en estos momentos con Estados Unidos hay una enorme sintonía.
A partir de ahí son los ciudadanos norteamericanos los que libremente votarán democráticamente y decidirán quién quiere que les represente. Muchas gracias. Ministro, una pregunta muy corta, si es posible.